بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا أعزائي الطلاب. الليلة إن شاء الله هنشوف مع بعض محاضرة في المعادلات التفاضلية إن شاء الله. فدي أول محاضرة. في المعادلات التفاضلية بتعتمد اعتماد كلي على التكامل. الناس تكون عارفة بالنسبة للجزء الأول في المعادلات التفاضلية بيعتمد اعتماد كلي على التكامل، بالذات المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى. فأرجو الناس تحاول تركز على التكامل شديد. فحنبدأ بداية إن شاء الله في المحاضرة الأولى عن المعادلات التفاضلية إن شاء الله. طيب، lecture 1 ordinary differential equation. The shortcut of ordinary differential equation is ODE. ordinary differential equation المعادلات التفاضلية. ordinary differential equations here we have S. المعادلة التفاضلية العادية دي عبارة عن المعادلة التفاضلية العادية ordinary differential equation. المعادلة التفاضلية العادية لو كانت ordinary differential equations هتكون المعادلة التفاضلية العادية. So we go to discuss about this topic. The shortcut of this topic is ODE. the shortcut أو الاختصار بتاعها عبارة عن ODE. So introduction. هنشوف مع بعض مقدمة في المعادلات التفاضلية. The derivative التفاضل dy by dx, the derivative dy by dx of a function y equals y of x is itself another function y dash of x found by an appropriate rules. The function y equals e to the power of 0.1 times x square is differentiable on the interval minus infinity and by the chain rule. Its derivative is dy by x equals 0.02 e to the power of 0.02 x e to the power of 0.1 x squared if we replaced 0.01 on the right hand side of the last equation by the sample y. The derivative becomes dy by dx. It's 0.02 xy. So طيب دي عبارة عن شنو؟ مقدمة عن المعادلة التفاضلية العادية. لو عندنا المعادلة التفاضل dy على dx، لو عندنا تفاضل dy على dx بالنسبة للدالة y بيساوي y of x عبارة عن باي داش. ده التفاضل بتاعنا. فرضا لو فرضنا انه عندنا فانكشن y بيساوي EOC 0.1 x سكوير، التفاضل بتاعها هيكون شنو؟ dy على dx. هنزل حفاضل البور الفوق هيكون حفاضل x سكوير هتكون 2x 2 times 0.01 هتكون 0.02 x. so هتكون 0.02 x e to the power of 0.01 x سكوير. بعد ذاك اقوم اخد ال dy على dx موضوع القانون. عندنا 0.01 e to the power of 0.01 x سكوير دي عبارة عن y، معناها هعوض مكانها اي شنو؟ مكان اي دالة والسي الاي دي هتكون عوض مكان شنو؟ الواي هتبقى دي واي باي دي اكس بيساوي 0.02 اكس واي. دي عبارة عن المعادلة التفاضلية بتاعتنا اتكتبت في الصورة دي. معناها المعادلة التفاضلية اصلا عبارة عن شنو؟ عبارة عن دالة مفاضلة او تفاضل اقوم احوله بعد ذاك عشان احل المعادلة التفاضلية اقوم اجيب قيمة الواي بتاعتي دي. اوكي. so definition. طيب هنقوم نعرف المعادلة التفاضلية بعد المقدمة دي. definition. The equation that we made up to in one is called differential equation. زي ما شايفين المعادلة التفاضلية الواحد نمرة واحد دي عبارة عن شنو؟ المعادلة التفاضلية العادية دي عبارة عن شنو؟ المعادلة التفاضلية بتاعتنا. اوكي، دي المعادلة التفاضلية نمرة واحد هتكون دي المعادلة التفاضلية اللي احنا نتكلم عنها. اوكي، this equation number one. اوكي. so طيب قال المعادلة التفاضلية دي مالها؟ It's called differential equation. بنقول على معادلة تفاضلية. Before proceeding any further, let us consider a more precise definition of this concept. Okay, so we go to define differential equation. Okay, we go to define differential equation. Differential equation is any equation containing the derivatives of
of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is called or is said to be differential equation, and we denoted by DE. So an equation containing the derivatives of one or more dependent variables. طيب هنا يا شباب قالوا عبارة عن شنو؟ عندنا المعادلة التفاضلية العادية بتحتوي على 1 على متغير تابع واحد أو أكثر with respect to بالنسبة لمتغيرات containing تتكون من شنو يا شباب؟ تتكون من متغير تابع واحد ومشتقاته، وبالنسبة لمتغيرات شنو مستغلة متغير مستغل واحد أو أكثر من متغير مستغل. في الحالة دي بنقول على شنو؟ is called differential equation. إذا يا شباب المعادلة التفاضلية عبارة عن شنو؟ عبارة عن مجموعة أو عبارة عن علاقة بين شنو؟ بين متغير تابع واحد ومشتقاته طيب ومشتقاته، سواء كانت مشتقات عادية أو شنو أو جزئية. بالنسبة لشنو؟ بالنسبة متغير تابع مستغل واحد أو أكثر من متغير مستقل. في الحالة بنقول على شنو؟ بنقول على differential equation وبرمز لها برمز DE. To talk about them we shall classify differential equations by type or and order and linearity. okay. طيب linearity حنقوم نقسم أو نصنف المعادلة التفاضلية من حيث النوع ومن حيث الرتبة ومن حيث شنو؟ من حيث الخطيه. طيب حنشوف مع بعض أول حاجة classifying the type of differential equation. Classification by type. If an equation contains only ordinary derivatives of one or more dependent variable with respect to single independent variables, it's said to be an ordinary differential equation, and we denote it by ODE. For example, dy by dx equals 5y dy by dx plus 5y equals e to the power of x, d square y by dx square minus dy by dx plus 6y equals 0, and dx by dt plus dy by dt equals 2x plus y. So all these are contain more than one dependent variable. So here if an equation contains only ordinary derivatives, so we call this هنقول single independent variables وبنقول برمز شنو؟ بنقول على ordinary differential equation. إذا كان يا شباب المعادلة التفاضلية تحتوي على متغير مستغل واحد بنقول على معادلة تفاضلية شنو؟ معادلة تفاضلية عادية. وإذا كانت نشوف المرة ودي أمثلة بالنسبة للمعادلة التفاضلية العادية زي ما شايفين إن المتغير التابع y والمتغير المستغل شنو؟ x في المعادلة الأولى، والمعادلة الثانية برضه المتغير التابع y والمتغير المستغل x، والمعادلة الثالثة المتغير التابع هنا في متغيرين تابعين وفي متغير مستغل واحد عبارة عن شنو؟ عبارة عن t. فبالتالي يا شباب أي معادلة بتحتوي على متغير مستغل واحد بنقول على معادلة تفاضلية شنو؟ معادلة تفاضلية عادية. طيب ديل بنقول على there are 2 or 3 examples. We call these are ordinary differential equations. An equation involve partial derivative of one or more dependent variables of two or more independent variables is called ordinary partial differential equation, and we denote it by PDE. So PDE is a shortcut of partial differential equation. So here any partial differential equations contains than one independent variable. okay. So في الحالة دي يا شباب بنقول على شنو؟ بنقول على إن المعادلة التفاضلية بتاعتنا أي معادلة تفاضلية جزئية بتحتوي على شنو؟ بتحتوي على أكثر من متغير شنو؟ أكثر من متغير مستغل. contain than more 2 or more independent variables. So for example partial square u by partial square x, partial x square plus partial square u by partial y square equals 0. Partial square u by partial x square equals partial square u by partial t square minus 2 partial u by partial t, and partial u by partial y equals minus partial v by partial x. All these examples are partial differential equation. okay. طيب they are partial differential equation. All these are partial differential equation. okay.
through these text ordinary derivative will be written by using either the Leibniz notation dy by dx, d square y by dx square or d cube y by dx cube on the prime notation or the prime notation. أو ممكن أشوف الprime notation like y dash, y double dash, y triple dash and so on. By using the latter notation, the first two differential equations into can be written a little more compactly as y dash plus 5y equals e to the power of x y, and y double dash minus 5y minus y dash plus 6y equals 0. Actually, the prime notation is used denoted only the first three derivatives, but the fourth derivative written as y to the power of 4, after that y to the power of 5 and so on. So we written as y to the power of 4 instead of y4 dash. So from y to the power of 4 dash we can written y to the power of 4, y5 dash, y to the power of 5 and so on. Okay, in between two brackets the number, and we can write the number between two brackets. In general, the nth derivative of y written as dny by dx to the power of n or y to the power of n. يلا شباب، عندنا يا شباب ممكن نستخدم الرموز بتاعتنا في التفاضل او في المعادله التفاضليه. ممكن نستخدم الصوره بتاعت دي y على dx دي سكوير y باي dx سكوير دي كيوب y باي dx كيوب، او y داش y دبل داش y تريبل داش. ممكن نكتب المعادلات السبعه في الصوره اللي قدامكم اللي شفناها قبل شويه. المثال كانوا في المثال 2 ممكن نكتب في الصوره بتاعت شنو y داش بلس 5y equal e to the power of x. ممكن نكتب برضو المعادلة الثانية في الصورة y double dash minus y dash plus 6y equals 0 and so on. So here يلا any number any equation أو any derivative أي تفاضل لو كانت أي مشتقة فيها أي مشتقة من المشتقة الرابع حكتبها في الصورة بتاعت شنو y c 4. هعمل y أكتب النمبر between two brackets y to the power of number between two brackets. So this derivative so لو عايزين نشوف ال yn او عايزين نشوف ال nth derivative هتبقى شنو؟ هتبقى dny by dx to the power of n. ممكن نكتبها في الصورة بتاعت شنو y to the power of n and so on. اوكي؟ طيب ده كله ما يتعلق بالموضوع هنا. طيب زي ما شايفين في الاكزامبل ده من this example so هنشوف مع بعض انه المثل بتاعتنا بتقول شنو؟ لو عندنا d square y if you have d square x by dt square plus 16x equals 0. So x is unknown function or dependent variable, while y here or t here is independent variable. Okay, so easy ما في مشكلة. طيب so we go to other classification for ordinary differential equation by using order or by order. هنقوم نصنف المعادلات برضو يا شباب من ناحية أخرى، من ناحية شنو؟ من ناحية الرتبة بتاعتنا، من ناحية الرتبة بتاعتنا. أوكي، نشوف المعادلة دي رتبتها كم and so on. Classification by order، التصنيف من حيث الرتبة. The order of differential equation either ODE or PDE is order of the highest derivative in the equation. For example, d square y by d square plus 5 dy by dx all cube minus 4y equals e to the power of x. So here the high derivative is second derivative. Okay, so the order of this differential equation is 2. Why? Because the high derivative of this function for this differential equation is 2. Okay، على معادلة هنا يا شباب عبارة عن شنو؟ التصنيف من ناحية الرتبة، فبالتالي أعلى درجة هنا أو أعلى قوة بتاعتنا أو أعلى تفاضل هنا هيكون الرتبة عبارة عن شنو؟ عبارة عن أعلى تفاضل في المعادلة التفاضلية بتاعتنا. فبالتالي أعلى تفاضل هنا المشتقة الثانية، فبالتالي هتكون المعادلة دي من الرتبة شنو؟ من الرتبة الثانية. أوكي؟ is the second order of differential equation دي زي ما شفنا قبل شوية. First order differential equation is associated written as differential form m of xy dx plus n of xy dy equals 0. دي عبارة عن معادلة الدرجة الأولى زي ما شايفين الثانية دي، وممكن آخد لها مثال y minus x
dx plus 4x dy equals 0. دي معادلة المدرجة الأولى، وممكن تكتبها في الصورة بتاعتنا شنو، و y داش ممكن أحط بعد داك y داش، أي y داش بتكون dy by dx and so on. أوكي. طيب هنا يا شباب المعادلة دي برضه بتاعتنا 4xy داش plus y equals x، دي عبارة عن برضه معادلة من الدرجة شنو، معادلة من الدرجة الأولى. See the remark at the end of these sections. It's in samples we can express an nth order of the differential equation in when dependent variable by general form. So here the general form of ordinary differential equation we can written in the form f of xy y dash y double dash y triple dash up to yn equals 0. So this the nth derivative we can write in this form. Okay, we can write in this formula. Okay. We can write in this formula. Well, f is a real valued function of n plus 2 variables x, y, y dash up to yn. So m plus 2 variables. We have from y dash up to yn are n variables, so and x, y are 2. So this is n plus 2. For both practical and theoretical reasons, we shall also make assumption harder than it's possible of that it is possible to solve an ordinary differential equation in the form uniquely for the highest derivative yn in terms of the remaining n plus 1 variables. The differential equation dny by dx of n equals f of xy y dash y double dash up to yn plus 1, sorry, yn minus 1. So this is n plus 1 variables. Well, f is real valued continuous function is referred as the normal form of 4. Thus when it suit our purposes, we shall use the normal form dy by dx equals f of xy and d square y by dx square equals f of xy. اوكي، دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الفانكشن بتاعتنا. اوكي، عن two examples. مثلا نكتب المعادلة بتاعتنا في الصورة dy by dx بتساوي f of xy، دي معادلة من الدرجة الأولى، دي سكوير y by dx سكوير f of xy y داش. المعادلة من الدرجة التانية تدعو على الحاجات دي and so on. طيب to represent general first and second order ordinary differential equation, for example, the normal form of the first order equation 4x y dash plus y equals x. طيب ممكن اكتب المعادلة دي يا شباب بتاعتنا 4x y dash plus y equals x. ممكن نكتب في الصورة بتاعتنا شنو، y dash equals x minus y divided by 4x أو x minus x minus y على شنو، على 4x is the normal form of the second order equation. Y double dash minus y dash plus 6y equals 0 also is، ممكن نكتب في الصورة بتاعتنا شنو، y double dash equals y dash minus 6y and so on. okay. طيب see the remark، شوف الريمارك بعد شوية. طيب باقي آخر تصنيف، التصنيف باستخدام شنو، اللينيريتي أو التصنيف باستخدام الخطية. عرفنا التصنيف باستخدام شنو، باستخدام النوع، وبعد ذاك الرتبه والدرجة، وبعد ذاك هنشوف الخطية. and nth order ordinary differential equation for المعادلة التفاضلية من الرتبة دي كانت 4 في 4 is said to be linear if is linear in y dash y to the power of n means that the nth and nth order is linear when for an x of yn plus an minus 1 of x yn minus 1 up to a 0 x y minus e of x equals 0 or
an dn y by dx to the power of n plus an minus 1 of x dn minus 1 y over dx n at the power of n minus 1 up to 0x of y equals u of x. These important special cases of 6 are linear first order and n equals 1 and linear second order n equals 2 d's. طيب اللينيرتي ده يا شباب اللي بتحقق الشرط بتاعتنا او الصورة بتاعتنا في المعادلة اللي قدامكم ده يا شباب. ممكن تكون لينيرتي من الرتبة الأولى، ممكن تكون لينير من الدرجة شنو من الرتبة الثانية، بحيث انه شنو القوة بتاعتنا دايما بتكون بتساوي كم؟ بتساوي 1 او بتكون خطية. طيب قال لنا a1 of x dy by dx plus a0 of x y equal u of x and a2 of x d square y over dx square plus a1 of x dy by dx plus a0 of x y equals u of x. In the additive combination of on the left hand side of equation 6 we see that the characteristic of two properties of linear ODEs are follows. طيب الخاصية بتاعت الخطية دايما يا شباب، أول حاجة الخطية بتاعتنا إن القوة بتاعتنا دايما بتكون أس واحد ما بتكون سكوير. طيب في حاجتين أساسيات في الخطية لازم يتوفروا. the dependent variable y and all its derivative y dash y double dash y to the power of 1 are of the first degree that the power of each term involving y is 1. دايما يا شباب الخطية بتاعتنا دايما القوة بتاعت الواي داش والواي دبل داش لحد الواي سيم بتكون قوتها كم؟ قوتها واحد. يعني بنلقى واي داش سكوير واي دبل داش كيوب، الحاجة دي بنلقاها دايما بتكون اس كم؟ اس واحد. الحاجة التانية the coefficient a0 1 a0 a1 up to n of y dash up to yn dependent at most one the independent variable x بتكون دايما معتمدة على شنو؟ على المتغير x. تمام. طيب هنشوف مع بعض المتغير المستقل بتاعه بيكون شنو؟ بيكون x، والمتغير التابع دايما بيكون شنو؟ على حسب الفهم. المتغير المستقل زي ما شايفين عبارة عن شنو؟ عن y. the equations المعادلات اللي قدامكم دي y minus x dx plus 4x dy equals 0 y double dash minus 2y dash plus y equals 0 and d cube y over dx cube plus x dy by dx minus 5y equal e to the power of x are in turn linear first second and third order ordinary differential equation. طيب دي عبارة عن الأولى معادلة تفاضلية من الرتبة شنو؟ معادلة تفاضلية خطية من الدرجة شنو؟ الأولى أو من الرتبة الأولى، والثانية معادلة تفاضلية خطية من الرتبة الثانية، والثالثة معادلة تفاضلية خطية من الرتبة شنو؟ من الرتبة الثالثة and so on. So we have just demonstrated that the first equation is linear in the variable y by writing it in the alternative form for xy dash plus y plus y equals x. اوكي. طيب بعد ده شنو يا شباب؟ a non-linear ordinary differential equation. طيب بنتقسم لمعادلات خطية ومعادلات غير خطية. المعادلة الخطية دايما قلنا أول حاجة الشرط بتاعي إنه شنو؟ إنه المعادلات القوة بتاعت الإكس وبتاعت الواي والواي داش لحد الواي ان كلها بتكون اس كام؟ اس واحد. بعد ده المعادلة بتاعتنا كلها بتكون معتمدة على شنو؟ الكوفيشن كلها بتكون معتمدة بس اعتماد كلها على شنو؟ على الفانكشن اوف اكس. اوكي، على المتغير السابق، على المتغير شنو؟ المستقل اكس. سو بعدين نشوف unlinear equation كيف. unlinear ordinary differential equation is simply on one that it's not linear. بتكون not linear. non-linear function of dependent variable or its derivative such as sin y or its power of y that its power of y cannot appear in a linear equation. Therefore one minus y times y dash plus 2y equal e to the power of x. بتكون linear equation. ليه؟ لأنه هنا المتغير الحاجة المضروبة في y داش ما معتمدة على شنو؟ على الكوفيشن بتاع y داش. هنا ما معتمد على المتغير المستقل x، متغير معتمد على المتغير التابع y.
برضو هنا زي ما شايفين المعادلة التانية دي سكوير واي باي دي اكس سكوير بلس ساين واي ايكوال زيرو، دي برضو نفس الفهم، بتكون non linear function لأنه الكوفيشن أو لأنه دي برضو function of y and دي to the power of 4y or dx to the power of 4 plus y square equals 0. برضو هنا دي الترم بتاعت الواي الباور بتاعتها ما 1 هتكون 2 and so on. So are examples of non-linear first, second and fourth order ordinary differential equation respectively. دي عبارة عن معادلات تفاضلية من الرتبة شنو الأولى الثانية الرابعة بالترتيب. طيب solutions as we stated before, when the goal in this course is to solve or find solution of differential equation. In the next definition we consider the concept of solution of an ordinary differential equation. هنشوف معادلات تفاضلية كيف نحلها في الحلقة السابقة دي والحلقة الجاية. اوكي طيب هنشوف ال solution of ODE. Any function by defined on an interval I possessing at least n derivative that continuous on I, which we can substitute it into an nth order ordinary differential equations, reduce the equation to an any identity is said to be solution of the equation on the interval. هنشوف مع بعض كيف نحل المعادلة التفاضلية الخطية، لكن ان شاء الله في المحاضرة دي نقف لحد هنا يا شباب، وهنواصل المحاضرة الجاية في كيفية حل المعادلة التفاضلية الخطية. ان شاء الله هنبدا بالرتبه الاولى في المحاضره التفاضليه الجايه، ويبقوا معنا الرجال اشتراك في القناه وتفعيل الجرس للناس اللي ما مشتركه في قناتنا ان شاء الله، حتى وفعلوا الجرس حتى تعمل الفائده. واي سؤال او اي استفسار ارجو التعليق في اسفل التعليقات في اسفل الروابط، تمام، في اسفل القناه ان شاء الله في التعليقات. شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.